Yes, c'est Sports les amis. Welcome back to the home of European Sports News. Ikaze mu rugo amakuru y'imikino yo ku mugabane burayi, transfer news, sports analysis, team talk ndetse na breaking news. Tuganira amakuru y'imikino y'iburayi yonyine by'umwihariko muri summer transfer window. Turi kwinjirana cyane mu makuru ya transfer agezweho mu makipe Mukunda. Tukanyura muri izo top 5 leagues ku mugabane burayi, muri Ligue A, muri Bundesliga, muri Spain La Liga, tukajya mu gihugu cy'Ubutaliyani, Italian Serie A, tukajya mu gihugu cy'Ubwongereza muri Premier League. Hose tukazenguruka tukareba what is going on, tukareba ibigezweho mu makipe yanyu Mukunda. Ubwo rero ikaze uwo dukurikiye right now, ikaze uwo turi kumwe aka kanya, n'ubundi tugiye kuzengurukana ibinyamakuru byose, turebere hamwe current update, turebere hamwe done deals zarangiye, turebere hamwe icyo transfer experts bari kwandika cyangwa se bari kutubwira kuri social media platforms zitandukanye bakoresha, haba kuri izo za Instagram, za X, haba kuri YouTube channel, ibinyamakuru bakoramo benshi bari aba correspondent ibinyamakuru, ariko banafite social media platforms zabo zose, tukazenguruka tukareba icyo bari kuduha n'icyo bari kudutangariza, byose tukabiganiraho hano kuri LC Sports. Ubwo rero wowe turi ku mwaka kanya ngo ikaze, ngushimire cyane wowe uterekaho comment, like na share kubyo tukugezaho, ukabikurikira ariko ukanabisangiza abandi, ukabikundisha abandi, aho ngaho biba ari sawa cyane, iba ari inkunga ikomeye cyane. Hanyuma ubwo ibitekerezo comment zo muziterekeho, mutereka ama like, ama shares na subscribe. Niwumva ukunda European Sports nawe ujye ubikora kuko niyo yonyine tuganira hano. Hanyuma ubwo abaduha comments, abandika abaduha ikaze, mvandimwe mbona w'inkwakuzi cyane, bamwita blogger ati Manchester United niyo dushaka. Arongera ati yego gira vuba kabisa, byumvikana ko ashaka ko duhera muri The Red Devils, n'umukunzi wa equipe ya Man U. Ubwo nabandi mwese kuko tugiye kuganira muri equipe ya Arsenal, twinjiye muri equipe ya Manchester United, twinjiye muri equipe ya Chelsea, tugiye muri equipe ya Liverpool, turebere hamwe amakuru yose agezweho muri rusange. Hari inkuru na breakings hano kuri LC Sports, nari maze kubona umunyamakuru mu gihugu cya Espagne ayigarukaho, maze kubona ikinyamakuru Diario AS kiyandika, ariko mu minsi ishize twe twayikomojeho ndetse mbabwira ko ari affaire à suivre, ari inkuru nzakomeza gukurikirana, tukarebera hafi ibyayo, tukarebera hafi ibizahinduka kuri iyo nkuru. Ni transfer ya Tchouaméni nabahaye mu minsi ishize, ndetse tuniyambaza Fabrizio Romano nka transfer expert kugira ngo agire byinshi cyane atubwira kuri deal, anakomoza ku equipe ya Man U ku yindi myanya. Na equipe ya Man U yahuzwaga cyane na Crescencio no mupeto equipe ya West Ham, umuhorandi w'umuwinga, ariko Romano arongera atubwira ati Man U ikishishikaje cyane muri iyi summer transfer window no gukora reinforcement, ariko by'umwihariko nimara gusoza muri mediane ku kijyanye n'aba mediateur, aribwo noneho izanaza ireba ese ku zindi position ko bizagenda gute. Bakana confirma abantu batatu bari muri transfer za equipe ya Man U, bakagaruka kuri umutoza Michael Carrick, bakagaruka kuri Christopher Vivel, director of recruitment, bakagaruka kuri Jason Wilcox of course, murabizi ko ni technical director ariko operating nka director of football muri equipe ya Manchester United. Twinjira neza cyane muri deal ya Tchouaméni none mu buryo burambuye, unamenye current update uko bimeze. Iyi transfer ya Tchouaméni turajya mu kinyamakuru Give Me Sports, inkuru banditse bagira bati Manchester United submits offer to sign 85 million pounds a star on long-term contract. Man U yatanze offer kugira ngo isinyishe umukinnyi uri kuri price tag ya miliyoni zigera kuri 85, imusinyishe on long-term contract. On long-term contract ni uvuga ngo ayisinyira igihe kirekire. Hano ni inkuru yanditswe na James Bevis muri Give Me Sports agira ati Manchester United are stepping up their summer transfer plans after launching a pretty good offer to bring Real Madrid midfielder Tchouaméni to Old Trafford.
Manu icyo we yabyise pretty good offer, ya offer nyine iryoshye cyane, ya offer nyine biba bigoye cyane kugira ngo habeho kuyisubiza inyuma, ya offer donc ekipe itanga ukabona ko iri serious cyane. Naho zimbabwira uburyo ekipe ya Man U yabaye desi cyangwa se yababaye cyane. Tottenham Hotspur ikitwara Matheus Fernandes ndetse na Sandro Tonali, ndetse biyemeza kuba transfer zindi bagiye kujyamo hatarimo utuntu two kunyura ku ruhande, hatarimo utuntu two gucengacengana no gutererwa no gutinda. Oya, Man U ibyo ngibyo ntabwo ibishaka na gato muri deal zose igiye kubikora. Niyo mpamvu hano uyu munyamakuru kubwira ati Man U yatanze a pretty good offer, ya offer nziza cyane kugira ngo isinyishe Aurelien Tchouameni umuvane muri ekipe ya Real Madrid. Uyu munyamakuru muri iyi nkuru rwose irimo details zose akatubwira ati Manchester United are on the verge of officially completing the signing of Atalanta midfielder Ederson, with the Brazilian due to undergo a second medical following Brazil's elimination from the 2026 World Cup. The Red Devils had been favorites to land Matheus Fernandes from West Ham United after Brazil international, but Tottenham Hotspur emerged and then won the race for the Portuguese star, instead leaving United to look at other options. Hano uyu munyamakuru nawe arakonfirma ko ubundi ibitekerezo bya ekipe ya Man U icyo Manchester United yashakaga yifuzaga nugusinyisha uwo bita Matheus Fernandes akaza nyuma y'uwo bita Ederson. Gusa iyo transfer ntiyakunda, Man U isigara igomba kuba yareba ku zindi option. Nibyo yanakubwira ati Tchouameni has been on high on the club's list for months, with Fabrizio Romano describing him as the dream Casemiro replacement for club chiefs. Donc inside muri ekipe ya Man U, nubwo Man U yifuzaga cyane Matheus Fernandes, uyu musore wa ekipe ya wamaze kujoininga ekipe ya Tottenham Hotspur, inside warakonfirma ko mu bayobozi uwo batekerezaga nk'umusimbura wa Carlos Enrique Casemiro nta wundi ni Tchouameni. Abayobozi club chiefs donc bo inside uwo bavuga bati yaza kuri experience, yaza kucyo yaduha, ku ntego dufite, kubyo twifuza kuba twageraho, ibikombe turashaka kuba twahatanira, ibyo dushaka kuba twatwara. Ushobora kuza aga stepping up akajya mu mwambaro, akajya mu nkweto za Casemiro ni Tchouameni. Nibyo umunyamakuru atubwira ati inside mu bayobozi bo bara appreciating cyane iyi signing, ndetse n'umukinnyi batekereje by'igihe kirekire. Nibyo atubwira neza cyane. Hano tugahita tujya noneho kumenya ngo ese biteye gute, detail zimeze gute. Man U yatanze offer kuri Tchouameni contract y'imyaka 5. Ubwo twinjiye muri detail direct, contract y'imyaka 5. Hano ntihakubwira ati ahita quotinga, according to Spanish journalist Jose Felix Diaz, United have now tabled a pretty good offer to the French international as they look to convince him to make a switch to Old Trafford this summer. Hano bati uyu mukinnyi yahawe a pretty good offer, ya offer nyine nziza kugira ngo bamwumvishe bamconvince ajoining ekipe ya Manchester United, ava kuri Stade Santiago Bernabeu ajya aho bita Old Trafford, uwo bita Aurelien Tchouameni, nk'uko uyu munyamakuru abitubwira neza cyane. Hanyuma hanga akakubwira ati the Red Devils appear to have turned their attention to the world class Real Madrid star as they look to secure their Casemiro replacement ahead of an important season for the club, as they look to push on in the Premier League and advance through to the later stages of Europe's elite club competitions. Diaz claims that United have offered the Frenchman, currently representing his nation at the 2026 World Cup, a long 5-year contract proposal. Proposal y'imyaka 5, amasezerano y'imyaka 5 niyo masezerano ekipe ya Man U yahaye Tchouameni, ndetse
amakuru akavuga ko kuri ekipe ya The Red Devils yizeye neza cyane ko iyi offer iri buze kuba yemerwa ubundi bwo ajoining ekipe ya The Red Devils obita Chouameni. Kuri iyi transfer tukiganiraho byinshi cyane, umunyamakuru aduha neza cyane uwo bita Diaz ndetse n'umunyamakuru wa Give Me Sport hano bakakubwira ko ekipe ya The Red Devils ibyo igomba kwishyura, kuko tugaruka nyine kuri iyo proposal umukinnyi aba yahawe, ariko nanone kuko umukinnyi aba gifite contract ya ekipe arimo, hari icyo twita transfer fee ese yatangwaho angahe kugira ngo ajoining ekipe yawe. Ahangaha nibwo aduha details zose akatubwira of course ibyo ekipe yasabwa kwishyura. Arakubwira ati reports have suggested that Real Madrid would want at least 100 million euros, 85 million pounds to consider selling their midfield star in this window. Man U report zivuga ko yasabwa kwishyura byibuze miliyoni 100 z'amayero kugira ngo Real Madrid yemere kurekura umukinnyi wayo, yemere kurekura uyu starman wayo muri iyi window, muri iyi summer transfer window. Kuri ekipe ya The Red Devils inside bakakubwira ko they are very sure ko ayo mafaranga kwetanga kuri Tala ku mukinnyi ufite experience nka Chouameni atari kibazo, ndetse bapreshitinga ibyo yabaha. Ari nabyo bakubwira bati of course the real man has a lot more pedigree than his 21-year-old midfield compatriot, given he has won the Champions League and La Liga during his time at Bernabeu. Man U mbibutse amafaranga yatanzwe kuri Matheus Fernandes ava muri ekipe ya West Ham ajya muri ekipe ya Tottenham Hotspur yatanzwe miliyoni zigera kuri 85 z'amapound, ndetse ayo mafaranga ekipe ya Man U yari yanze kuyishyura. Hano muri iyi nkuru akubwira ko bitewe n'icyo babona muri Aurelien Chouameni, bitewe n'impano afite, bitewe na experience afite, ibikombe yatwaye, hano bakakubwira ko nimba ari umukinnyi deja wabashe gutwara igikombe nka Champions League, ari umukinnyi wabashe gutwara igikombe nka La Liga, compatriot cyangwa se undi Manu yifuzaga hagati mu kibuga Matheus Fernandes, uwe Manu yabonye ko bitaba bikwiye na gato ko bamutangaho miliyoni zigera kuri 85, ariko kuri Chouameni bazimutanzeho we inside bakavuga bati byibuze yabakwiye kuba yatangwaho. Nibyo hano muri iyi nkuru bakubwira ko barakubwira bati Chouameni is viewed as one of the best defensive midfielders in the world after his consistent performances for club and country, making just under 200 appearances for Real Madrid following his move from Monaco 4 years ago. Donc amaze gukina ekipe ya Real Madrid imikino irenga magana abiri, ndetse consistency is a key. Donc icyo twita uguhozaho gukina imikino uyu munsi ukongera ugakina ejo ukongera ugakina season in season out, hose utwara neza utwara ibikombe. Man ikavuga iti nimba ari umukinnyi ugaragaza muri club no muri equipe nationale atandukanye na Matheus Fernandes. Yes, Matheus Fernandes nawe ni umukinnyi mwiza, ni tala, niyo mpamvu equipe ya Maria yamuskawatinze zishaka no kumusinyisha. Ariko none iyo haje kukitwa experience na Man ifite intego zo kuvuga ngo sezo igiye kuza tugomba kuza dushaka gutwara Premier League, ni season tugomba ku approachinga of course byibuze tuvuga tuti muri Champions League twitware neza, bati byibuze dutanze miliyoni 85 kuri Chouameni ntacyo byabitwaye. Niyo mpamvu hano umunyamakuru Jose Felix Diaz akubwira ati Man yakize kuri table a pretty good offer kuri Chouameni. Bakakubwira bati the 26-year-old would no doubt be a signing that would excite United fans in a summer window that has stalled in recent weeks with the World Cup potentially affecting business. Donc iyi ni signing anakubwira ati yashimisha cyane, iribuze kwishimisha cyane abakunzi ba Man U,
cyane ko muri summer transfer window transfer zisa nkaho zimwe na zimwe zitarimo zinagenda neza cyangwa se zitarimo zinakorwa on time bitewe na World Cup, bitewe n'igikombe cy'isi, ariko akakubwira ati iyi ni signing iri buze kuryohera cyane, iri buze gushimisha cyane abakunzi ba equipe ya Man U, bitewe n'icyo ari buze kubakora, bitewe n'icyo ari buze kuba bafasha. Uwo bita Tchouaméni wahawe a pretty good offer nziza ya offer nyine umukinnyi bamuha kuri table. Iyo offer yayibona cyangwa se yabona ubwo iyo bid akavuga ati wow agahita yishima cyane. Hanyuma hano akakubwira ko iyi ngiyi ari deal abantu muri buze kwa expecting ati of course Red Devils supporters will look at what Tottenham are doing after completing 6 transfers already and one more, but perhaps patience is the key with almost 2 months of the summer transfer window remaining in order to land their top target. Haricyabura amezi abiri muri iyi summer transfer window, bivuga ngo igihe kiracyahari cyo gusinyisha abakinnyi bashyashya. Nimba hakiri igihe, of course ari kureba ngo ayo makipe yandi, hari amakipe yakoze transfer nyinshi, ariko twebwe ntabwo tugomba kugendera kuri pressure, kuko pressure si ngombwa na gato. Equipe ikora deal zayo, yaba yazihusemo yaba itazihusemo, wowe ukora business yawe neza. Nibyo nakubwira ati hari cyaburi gihe kugira ngo iyi summer transfer window irangire. Niyo mpamvu abakunzi ba equipe ya Man U batagomba kuba bahangayika, kuko mu mezi abiri arenga asigaye harimo umwanya kuba habamo kulandinga cyangwa se gukora deal zizaba ari nyinshi cyane. Ubwo rero ukamenya ko current update kuri transfer ya Tchouaméni nuko nkuko bimeze, nkuko uyu munyamakuru Bevis abitubwira neza cyane. Jose Felix Diaz nawe akabitubwira neza cyane kuri transfer ya Tchouaméni, bakubwira ko equipe ya Man U yashyize kuri table ya offer nziza, ya offer nyine umuntu wamuha cyangwa se shyira kuri table, umuntu akavuga ati wow. Ubwo rero hano kuri LC Sport natwe tukagomba kuyigarukaho, tukaguha current update, tunabitwarana neza n'ibyo ngibyo byose bigezweho, n'ibyo ngibyo byose babizamuka muri teams mukunda hariya ku mugabane Burayi. European Sports only niyo twebwe tuganira neza cyane hano, kamenya what is going on. Hanyuma nyuma kugwa update kuri Tchouaméni, unamenye uko bimeze kuri uyu musore w'umufaransa, tuze tuninjira noneho kuri Alex Scott. Ushobora kuba wibaza uti bimeze bite kuri uyu mukinnyi wa equipe FC Bournemouth, ukaba wibaza uti Eritier amakuru azamuka mashya na ayahe kuri Alex Scott. Ubwo rero twinjira neza cyane muri iyi deal, umenye what is going on, umenye current update kuri uyu midfielder Man U, Arsenal bose bashaka cyane. Ubwo rero nawe nguho update neza cyane iri Sairo. Yes, LC Sports, the home of European Sports News. Nizere ko amakuru nkaya update nkizi tuganira nawe uzikurikiye neza cyane ni style. Nizere ko wanakoze subscribe by the way, kuko biba byiza cyane iyo tuzamuka nawe warakoze subscribe, igihe tuzamutse n'amakuru, igihe tuzamutse na update, ukajya uhita ubona nyine byinshi cyane tugiye kuba tugarukaho, kugira ngo utaza kugira na bike ucikwa. Kuko iyi transfer window twiyemeje ko paka kuri deadline day uzamenya ibivugwa byose, uzamenya ibyandikwa byose, uzamenya what is going on paka kuri deadline day. By the way, amakipe nauze mbona batangiye kugenda bana reportinga, nauze mbona nka equipe ya Man U yemereye under 21 y'abana n'abategarugori kuzajya ikora imyitozo Carlington, kuri stade Carlington. Ubwo na makuru mashya, gusa nyine youth teams izindi zo zizayikorera nyine ahandi, gusa izo project zose ukanamenya ko ziba zinajyana na season iba yatangiye. Nka equipe ya Arsenal, equipe Arsenal, icyo bamenya cyo nuko kuri equipe ya Arsenal abakinnyi bo muri under 21 batangiye imyitozo. Manchester United bara reporting next week pre-season friendly games, imikino y'ishuti itangire. Imikino y'ishuti mbibutse ko
ibyiza tubagezaho hano kuri LC Sport muri post match reactions. Tugiye no kubazanira ibindi byiza noneho, ibindi byiza reka mbe mbigize ibanga, mbe mbicecetse, muzabibona. Ariko ibi content nshyashya ebyiri zabashimisha cyane. Shampiyona nizitangira turibuze kuba tunazitangira nazo muri pre-season. Ubwo rero icyo ngusaba no gukora subscribe kugira ngo ibyo byiza nawe ntuzacikwe nabyo. Tugiye kuganira kuri Alex Scott, uyu musore wa equipe ya FC Bournemouth. Mbere na mbere, umwe mu bakinnyi bakiri bato beza, ku myaka ye afite imyaka 22, umwe mu bakinnyi bo kwitegaho byinshi, umwe mu bakinnyi amakuru azamuka menshi, amuhuza na ekipe ya Arsenal, akamuhuza na ekipe ya Manchester United. Of course kuri Alex Scott naho hari current updates, nawe tumuganiraho neza cyane in style. Alex Scott, iyi nkuru ya Alex Scott nkuko dukotinga ikinyamakuru buri gihe turi kugeza kiduye inkuru nyine natwe tugahita tuyikuzanira. Aka kanya twinjiye mu kinyamakuru Daily Express niyo yakoze inkuru. Iyo nkuru iha title headline igira iti Manchester United get 85 million pounds transfer approval as Alex Scott responds to contract offer. Manchester United have received a boost in their midfield transfer hunt. Donc igisubizo kuri Alex Scott, ekipe ya Man yifuza uyu mukinnyi uri kuri price tag ya $85 nawe z'amapound. Uyu mukinnyi nawe hari icyo avuga, hari icyo atangaza kuri transfer ye, kuri move ye. Muri nkuru bagatangira kugira bati Manchester United will be eager to build upon their third placed Premier League finish heading into next season with fresh additions. Man uko yarangije shampiyona iri ku mwanya wa gatatu muri shampiyona, mwanya wa gatatu, iri buze kwinjira muri season nshya. Ubwo n'umwaka w'imikino 2026 2027. Yes, ni season ibanziriza anniversary ya Man. Uko anniversary ya Man izaba next season 2027 2028, right? Yes, nibyo. Nibwo Man izaba celebrating anniversary y'imyaka 150. Ari naho nyine yashyiriyeho project 150, ariko nyine hari na mission 21 byose bikaba ibyo Man iviza ishaka gutwara ibikombe, ishaka kuzamura ibikombe. Alex Scott, uyu mwana watsinze ibitega ama equipe akomeye, umwe mu midfielder beza cyane bafite tala. Muri iyi nkuru baduha neza cyane update kuri move ye. Muri iyi nkuru ya Daily Express bakakubwira bati and they may have received encouraging news in their chase for Bournemouth midfielder Alex Scott. Aya makuru ni meza, aya makuru ari uze kuba encouraging cyangwa se atera courage equipe ya Man U muri deal irimo yo gusinyisha Alex Scott neza cyane nkuko babitubwira. Having transformed his former club's fortune, Marco Kalik has now been appointed permanently at United with the Champions League football on the horizon next season. Reinforcements across multiple positions will likely be required. The top priority, though, remains replacing Casemiro. Ederson is expected to complete his move from Atalanta shortly, but a second midfield acquisition remains on the club's radar, with Scott understood to be their preferred target. Manchester United ishaka umusimbura wa Casemiro. Ntabwo basinzira, ntabwo Man U abayobozi bicaye, ntabwo banatuza. Umusimbura wa Carlos Enrique Casemiro ataraboneka. Hano barakonfirma move ya Ederson ugomba gukora second medical. Ubundi bwo deal muri equipe ya Man ikaba yarangira, twanabigarutseho n'ibindi nyamakuru ibyo ngibyo byabitubwiye. Ariko gukora reinforcement muri median, uwo bita Alex Scott, he's one of their preferred target. Hano bati noneho kuri aya makuru, ikinyamakuru kiduha neza cyane muri detail uburyo bakiriye amakuru cyangwa se babaye encouraged
bahawe courage kuba bakora iyi move cyangwa se iyi transfer yo bita Alex Scott. Tubyinjiremo duhere kuri Marcel Desailly, former AC Milan and Chelsea defender, uvuga kuri ekipe ya Man U ndetse n'uburyo byaba ari byiza cyane ikoze transfer yego y'uwo Alex Scott, ariko anakora transfer ya Aurelien Tchouameni. Mu magambo ye ati, I'm sure Aurelien Tchouameni would move to the Premier League and Manchester United is still a massive club, a massive name. Ndabizi neza amakuru ndayafite, Aurelien Tchouameni azajya mu gihugu cy'Ubwongereza kandi ekipe ya Man U ni izina rikomeye, ni izina ridasanzwe. It's a massive club, still a massive club, a massive name. Baravuga ati ni ikipe gikomeye one. Bita Marcel Desailly. He had a difficult season, but at least he shows leadership. That's why when you talk about Ibrahim Konate or Tchouameni, we always choose Tchouameni because of his desire, and he also wears number 8 on his back, so I love him for this. Ati Tchouameni ni umukinnyi unifitemo iyo leadership, ubuyobozi, yambara nimero 8, nagaruka kuri namba yambara, nakomeza agira ati I believe that he has that little bit of leadership and the desire to bring the team all together. Ni umukinnyi unifitemo nyina ku kantu k'ubuyobozi ka leadership, nubwo buyobozi anifitemo akantu ko kuba yatuma ekipe nyine ijya hamwe, akantu ko kuba yatuma ekipe ishobora kuba yatanga umusaruro, akantu ko kuba yatuma donc ekipe shininga. Birumvikana arimo arapraising cyane uwo bita Tchouameni. Gusa of course ibyo avuga ni ukuri ko numwe mu bakinnyi ngenderwaho, buryo uri umwe mu bakinnyi ngenderwaho muri ekipe nka Real Madrid, ko umuntu yazaga akagupraisinga, donc ibyo ngibyo biba bifite ishingiro. Ubwo turi buze kuba tunabihuza n'iyi transfer ya Alex Scott. Gusa Marcel Desailly atubwira ko byaba byiza kuri ekipe ya Man U imusinyishije, nubwo yanakora na deal ya Alex Scott, ariko muri squad of course kabifitemo uwo bita Aurelien Tchouameni. Turi muri Daily Express, agakomeza kubwira ati, so why not, I would encourage him to go for it and try the Premier League. Namugira inama yo kubigerageza akajya muri shampiyona y'Ubwongereza. Twigire kuri Alex Scott, umukinnyi wacu. Hano bakubwira bati, United's search for a marquee midfield signing has experienced a number of turns this summer. The attempt to land Matheus Fernandes came up short, with the Portuguese midfielder joining Tottenham for £85 million. Scott has long been on United's ladder, and the Athletic reports that he has now turned down several contract offers from the Chelseas. Uyu mukinnyi ekipe ya AFC Bournemouth yarasanzwemo, yo ku giti cyabo bifuzaga kumuha contract nshyashya. Mbibutse ekipe ya FC Bournemouth yabonye qualification ya Europa League, qualification babonye yo gusubira amashanwa y'u Burayi. Bari bamaze imyaka irenga 127 batabona iyo qualification. Of course ne ekipe umutoza yamaze kubavamo Andoni Iraola. Murabizi ko Andoni Iraola yamaze kubava muri ekipe ya AFC Bournemouth, ndetse iyi ekipe ikaba yifuzaga ko abakinnyi bayo ngenderwaho yaba keepinga cyangwa se yabagumana kugira ngo bazayifashe muri amarushanwa y'u Burayi, ibubakireho wenda nimba bazanasohoka bazabe basohoka byibuze muri season zije. Ari natekereza kuri Alex Scott icyabaye, uyu mukinnyi yahawe offer nshyashya na ekipe ya AS Bournemouth ngo yongere amasezerano, ariko iyo offer yayirejectinze yayanze nyuma yuko ekipe ya Man U imwifuza cyane, nyuma yuko yari umukinnyi uri guhuzwa n'aya ma ekipe akomeye. Of course timotagaruka kuri ekipe ya Man U, ariko ntimuze kwibagirwa ko ekipe ya Arsenal the Gunners nayo ari ekipe iri muri transfer, iri muri deal ya Alex Scott. Hanyuma The Athletic inkuru duha, The Athletic irareportinga ko uyu mukinnyi yataninze down, yarejectinze offer ya ekipe ya FC Bournemouth. FC Bournemouth yamubwiraga iti nyaboneka wakongera amasezerano waguma ahangaha, ariko Alex Scott arabwira ati oya,
nta masezerano ndongera, bivuga ngo ekipe ya FC Bournemouth irasabwa gukora ibishoboka byose nimba yifuza kugira amafaranga yinjiza, ikaba yari uburyo yasohoka akagenda, ikaba yari uburyo uyu mukinnyi ashobora kuba yamugurisha. Nibyo abantu bakomeza bakubwira bati the reports suggest that Scott is United's primary target for midfield reinforcement, despite Bournemouth's filmy stance that he will not be sold this summer. Uyu mukinnyi, uyu midfielder ni umukinnyi ekipe ya Man U ishaka cyane, nubwo stance ekipe ya FC Bournemouth igira iti ntabwo twifuza kuba twamurekura muri iyi summer transfer window, ariko currently ku rejecting contract extension proposal bamuhaye. Ibi ngibi bakakubwira ko biruze kuba bituma ekipe ya FC Bournemouth itekereza mu bundi buryo, cyane ko uyu mukinnyi amaze kuba bigira kiriya ko muri sama ashaka kuba yasohoka akigendera. Hano bati the player's current deal runs until 2028 and previous reports have indicated that the Guernsey-born midfielder would welcome a move to Old Trafford. Report zivuga ko uyu mukinnyi wavukiye aho bita Guernsey rwose yakwemera ndetse yanakwaprovinga move ijya Old Trafford kuba yajya muri ekipe ya Manchester United, ndetse bakanakubwira ko contract ye amasezerano ye agera muri 2028. Bivuga ngo nimba contract ye muri 2028 next season yarangira sizikurikiyeho, bangasigaranye byibuze season ebyiri muri ekipe ya FC Bournemouth. Hano mpamvu bifuzaga kumwongera amasezerano kugira ngo babe batayinga ibijyana na future ye muri ekipe ya FC Bournemouth, ariko nyine ku rejectinga guturninga down izo contract proposal kuba yakongera amasezerano, ibyo birashimangira ko ekipe ya AFC Bournemouth gukipinga cyangwa se ko yagumana Alex Scott ari ikintu kiribuze kwa kigorana, binatume itekereza mu wundi buryo kuri level y'uko umukiriya ashobora kuba yasohoka akagenda. Bakakubwira ko n'umukinnyi uri muri price tag close kuri $90,000 z'amapaundi, hagati ya $80,000 na $90,000 ku myaka ya 22. Ndibuka numwe mu bakinnyi hano kuri LC Sports specifically twafatiye umwanya tumuganira, kuko hano akenshi dukunda kwibaza tuti ese uyu mukinnyi ari kwifuzwa n'amayikipe akomeye, ubundi ubuhanga bwe n'ubuhe, statistic imibare ni yihe, ese abandi bakinnyi bari kwifuzwa n'amayikipe nabo bakomeye baramurusha iki cyangwa se we arabarusha iki? Ndibuka icyo gihe twafashe statistics, imibare ya Alex Scott tuyigeranya n'imibare ya Matheus Fernandes. Iki mibare yaduhaye, icyo twabonye nuko Alex Scott nta stats n'imwe, statistics zose arazirusha Matheus Fernandes. Of course birumvikana ekipe ye umwaka w'imikino yagize haba kuba turimo turavuga ekipe byibuze yabashije kubona qualification y'amarushanwa y'i Burayi, bitandukanye na ekipe ya West Ham yabaye relegated. Ibyo nyine bikanazamura agaciro k'umukinnyi, bikanazamura icyo umukinnyi nyine yaguha yagufasha. Ubwo rero report kuva muri The Athletic iratubwira ko uyu mwana, uyu mukinnyi, amakuru yenkuraje amayikipe amushaka, by'umwihariko ekipe ya Man U nka ekipe iri imbere cyane, ari kuba yanze amasezerano mashya ya FC Bournemouth. Ubwo ibindi nk'uko nkubwira nti igihe cyose transfer itararangira hano kuri LC Sports iba ari affaire suivre, bari inkuru tubize gukurikirana utwo tudetaye twose by'abakinnyi batangaza, aba agent, ama equipe basanzwemo, icyo transfer expert baduha byose tukabikuzanira neza cyane hano kuri LC Sport, kandi tukabikuzanira on time. Twe twiyemeza kuguha amakuru, kandi amakuru yizewe aziye igihe neza cyane inisayiro. Hanyuma turava kuri Alex Scott, cyane ko ihangana rikomeye cyane mu gihugu cy'Ubwongereza ku maclub, ku ma equipe muri sezo ikitwa mediane hagati mu kibuga. Turi kuryoherwa cyane na summer transfer window, by'umwihariko ku bakinnyi bakina hagati mu kibuga. Ihangana rya Arsenal na Man U kuri Bruno Guimaraes, nkuko ESPN Brazil iduha inkuru, tugiye kuza tubigarukeho nabyo current update. Ama equipe yose nkuko nabikubwiye nti amakuru agezweho, transfers zigezweho mu equipe Mukunda, byose tugiye gukora round up yabyo, tubiganiro neza cyane hano kuri LC Sports. Turacyari kumwe.
Yes, hanyuma comments zanyu ibitekerezo nkashimira cyane mwese mwateretseho comments munadukurikiye hano kuri LC Sports bari sawa cyane iyo mbona abantu mudukurikiye tuzamukana ubwo nkanizera ko udukurikiye wananakoze subscribe bari sawa cyane burya nta makuru aguceka kuko buri minota buri masegonda amapost dukora ibiganiro dukora tuba tugaruka ku makuru yose agezweho kamenya what is going on. Hanyuma ndebe kuri comments zanyu wo bita bamwita Rukundo Fils ati utubwire transfers ubona zashoboka muri Manchester United transfer zili update izigizweho. Yes, ndizera wabikurikiye kandi turacyaganira neza cyane. Hanyuma blogger rongera ati Manchester United are stepping up their summer transfer plans after launching a pretty good offer to bring Real Madrid midfielder Olili Tchouameni to Old Trafford. Harimo agaruka kuri ya nkuru twarimo tubaha neza cyane twabahaga kuri Tchouameni. Hanyuma Kailanga Christian, my brother, how are you doing? SK meze bite Kailanga my brother ati maestro yaduhe umutiti, how are you doing my brother? It's been a long time. Gusa wana mu gihe kidatinze ndamanuka mu Gigini Kigali ubundi bwo tube twaganiraho neza cyane. Ubwo abantu bose bari Musanze nanabasuze by the way ko right now it's sports turi Musanze neza cyane mu mujyi wa Musanze ahantu heza cyane. Abantu ubwo nsuze Sam mu muvandimwe uri mu mujyi wa Kigali nizere ko ibintu ari sawa. Hanyuma John Byaruhanga Kigali City ati hi bro Arsenal Bites aratoza kuri equipe Arsenal tugiye kuba tuyiganiraho equipe ya Arsenal. Mutoza Mikel Arteta Andrea Berta bose bari bize muri summer transfer window bagomba gukora byinshi. Hanyuma Byiringiro Kelly ati maestro turakwemera cyane yaduhe muri Manchester United nibyo turi gukora turi kuganira kuri zo deal zose zigezweho. Hanyuma twinjire kuri transfer ya Bruno Guimaraes. Uyu musore w'umunya Brazil yarasezerewe muri World Cup. Noze nanabona by the way inkuru zivuga ko indege yagombaga gutwara equipe y'igihugu ya Brazil yaje gufata abakinnyi birangira ni Danilo wenyine wayigiyemo, bandi ngo bigiriye mu bintu by'ibiruhuko byo kuvuga ngo bahita basubira muri Brazil. Ntabwo babikozwa na gato, yatwaye bamwe mu bayobozi bari kumwe na equipe y'igihugu ya Brazil inatwara umukinnyi umwe, bandi bose aravuga bati oya reka tujye kuri relaxa tujye gukora refreshment kuko mu equipe dusanzwe dukinamo mwaka w'imikino uradutegereje. Ubwo rero kuri Bruno Guimaraes uyu musore wanahushije penalty basezerwa na Norvege, ntabwo bikuru season nziza yagize muri equipe ya Newcastle, nta nubwo binakuraho kuba aritara ari umukinnyi izi team zitandukanye zifuza. Tugiye kuganira kuri equipe ya Arsenal na Man U currently uko byifashe kuri Bruno Guimaraes, mu bakinnyi batanyuze mu bihe byoroshye na gato. Hanyuma yo gushira penalty yanakuriye impaka vinavuga ati impamvu ntateye penalty. Bruno Guimaraes niwe mukinnyi wa mbere umutoza yisemo niwe penalty teka wa mbere. Dr. Carlo Ancelotti nawe anavuga ati mu batera penalty muri equipe y'igihugu ya Brazil Vinicius Junior icyo mwanamenya aza inyuma y'abantu batanu. Ubwo rero kuri Bruno Guimaraes twiganire kuri transfer ye muri aya ma equipe amwifuza izi teams zihuzwa n'uyu munya Brazil. Twinjiye mu cyamakuru Manchester Evening News turavi Manchester tujya mu cyamakuru arsenalstation.com. Duhere gato muri arsenalstation.com barakubwira bati Arsenal preparing fresh offer to sign Bruno Guimaraes. Equipe ya Newcastle mbibutse stand yabo cyangwa se position yabo kuri transfer y'umunya Brazil. Uyu mukinnyi nyuma y'uko equipe ya Newcastle igurishije Sandro Tonali, nyuma y'uko equipe ya Newcastle igurishije Anthony Gordon, iyi equipe ya Newcastle ikinjiza amafaranga atari na make, ubundi bakubwira ko batifuzaga kuba batangana Bruno Guimaraes. Ikinyamakuru Chronicle Live murabyibukana kimwe mu nyamakuru dusomye cyane muri iyi week baduha update kuri uyu mukinnyi. Barakubwira ko equipe ya Newcastle ishaka kugira ngo yongere amasezerano.
ariko ibyo byose bikazamukana n'iyi nkuru batubwira bati equipe ya Arsenal irashaka gutanga offre yindi kuri Bruno Guimaraes. Mbibutse offer ya mbere Arsenal yatanze ya miliyoni 55 z'amapaundi, equipe ya Newcastle yarayirejectinze, bakakubwira ko umutoza wa equipe ya Arsenal Mikel Arteta ari umwe mu bantu bari ku influence cyangwa se bari gupushinga cyane kuri transfer, kuri deal y'uyu munya Brazil. Ahari nareba kuri experience afite, areba kuri playing style, areba ku cyo yazana mu mikino ya equipe ya Arsenal. Bruno Guimaraes si ku nshuro ya mbere equipe ya Arsenal ihujwe n'uyu mukinnyi, si no ku nshuro ya mbere na equipe ya Man by the way nayo ihujwe na Bruno Guimaraes. Bivuga ngo ni ama equipe abiri amaze igihe ari interested kuri kugiye no kuba basinyisha uwo bita Bruno Guimaraes. Hano inyamakuru imwe yarakubwira bati is true, is happening. Ubwo rero natwe nibyo tuba tuganira neza cyane hano muri summer transfer window, kamenya what is going on. Muri iyi nkuru barakubwira bati Arsenal are preparing to submit a fresh formal offer to send Newcastle midfielder Bruno Guimaraes this summer. According to Team Talk, Guimaraes has established himself as one of the best midfielders in England since his move from the French club Lyon in 2022. Yidistenze cyangwa se yigaragaje nk'umwe mu mediateri beza muri shampiyona y'Ubwongereza muri Premier League. Nta kabuza, nta debate kuri ibyo ngibyo. Kuva yava muri equipe ya Olympique Lyon muri 2022, nta muntu ushobora guhakana ko Bruno Guimaraes ari umukinnyi wigaragaje ndetse werekanye ko ari umwe mu mediateri beza muri shampiyona y'Ubwongereza muri Premier League. Ndabona nashidikanya ko bashobora kuza babihakana ibyo ngibyo, wenda waba udakurikira Premier League cyangwa se utanemera, kuko bari n'abantu nyine banahakana sometimes nyine agahakana ibintu ari no kuri. Uyu mukinnyi uti ku equipe ya Man interested we biteye gute? Ubundi kuri list ya equipe ya Manchester United ubwo ndabitwara neza cyane na equipe ya Arsenal kuri Bruno Guimaraes, bakubwira ko their main and top target baza imbere aka kanya ni Tchouaméni na Alex Scott muri equipe ya Man U. Twabiganiriyeho details zose twaziguhaye ndetse zirakomeza no kugenda tuziguha hano kuri LC Sport iginduka cyose. Gusa hakabaho kuba equipe ya Arsenal ihuriye na Man U kuri Alex Scott, uyu mwana wa equipe ya FC Bournemouth. Aya ma equipe muri transfer agira icyo twita their main target priority signing. Ibinyamakuru muzabisoma uzasanga kenshi iyo ari interuro ikoreshwa, aho bakubwira bati their main target, their priority signing, aho bakubwira bati umukinnyi bifuza uzi imbere y'abandi bose bakamukubwira, ariko bakanakubwira ko banafite abandi kuri iyo list, ari bakubwira bati wish list. Uzasangamo ijambo wish list cyangwa se usangemo ijambo alternatives cyangwa se usangemo ijambo options, kuvuga ngo uyu nguyu bidakunze byibuze twazana uyu. Equipe ya Man U uretse Bruno Guimaraes, uretse Alex Scott ndetse na equipe ya Arsenal n'ama equipe ari no guhurira kuri Ayubu Bouadi. Ndumva iyi transfer nayo turi kuyiganira cyane hano kuri LC Sport ku buryo uri gukurikirana buri kimwe cyose. Ihangana rya Man U na Arsenal, of course buriya iyi equipe imwisinyishije cyane cyane kuri ama equipe y'u Burayi, ntabwo bavuga ngo akorera kuri pressure cyangwa se akorera ku jisho, ariko signing Man City yakoze ya Elliot Anderson, umukinnyi nawe equipe ya Man U yashakaga, signing equipe ya Tottenham Hotspur ikoze is deals ebyiri ya Matheus Fernandes ndetse na deal ya Sandro Tonali. Ibinyamakuru byara mu gihugu cy'Ubwongereza bigiye muri Sky Sport, kajya kuri bano banyamakuru ba Sky Sport ba Dame Set, kuri ba Soko Cave, kajya kuri ba Melissa Lady, bose barakubwira bati iyi equipe ya Man City, equipe ya Tottenham zibaye nk'izishapinga cyangwa se nk'iza weakeninga iyo Arsenal na Man U, babona ko bagomba kubyuka nabo ku isoko. Mbibutse equipe ya Liverpool yamaze gukora deal ya Jeremy Jacquet, defender bakiri hano kuri LC Sport, twaramukubwiye Liverpool yasoje deal y'umpete bita Munoz. Of course bigaragara ko
Arsenal, the Gunners ndetse na Man U. Uretse Man U deal ya Ederson bakoze, Man U no gufata umwanzuro statement bari kuye bavuga bati Onana yagiye arasubira muri equipe ya Trabzonspor, Man ihabwe miliyoni 1.300 by'amapound. Of course kagiye kuri equipe ya Arsenal, bakakubwira ko equipe ya Arsenal ni Pierre Hincap transfer ye deal ye bagize permanent, and of course no kuba baramaze kuba basoza deal ku muzamu uwo bita Mesliel, umpeti w'umuzamu. Uyu muzamu of course equipe ya Arsenal yamaze kubisinyisha ava muri equipe ya Leeds United joining equipe ya Arsenal ari free. Bivuga ngo byose kuri equipe ya The Gunners cyangwa se kuri equipe ya Manchester United harimo kurebera ku jisho, harimo kurebera kuvuga ngo ese izi equipe zikoze deal twebwe turi buze kwa tubyitwaramo gute. Hanyuma kuri transfer ya Bruno Guimaraes tukiganira neza cyane muri iki makuru kiduha update. Arakubwira bati Guimaraes has also become an integral member of Brazil national team, umwe mu bakinnyi b'ingenzi ngerwa muri equipe y'igihugu ya Brazil. Hanyuma akakubwira bati over the last 4.5 seasons he has made 195 appearances for the Mapres, producing 63 goals contributions, including 17 during the lesson concluded campaign while playing a central role in the club's resurgence. Donc aya ma equipe mu byo atekereza cyangwa se mu kureba ngo turazana umukinnyi wuhe, bareba iyo experience ariko bakanareba ngo ese aradufasha iki mu kibuga. Uyu mukinnyi ukinnye imikino irenga 195 muri equipe ya Magpies cyangwa se Mapres Newcastle, agaproducinga uruhare mu bitego birenga 63 harimo 17 bya last season. Bakubwira nyine urwego rwe, urya ari umukinnyi ngenderwa, urya ari umukinnyi ufite iyo experience. Bakanakubwira ko kuri Bruno Guimaraes we ku giti cye atekereza ko yajya muri equipe iri buze gukina amarushanwa y'i Burayi. Aya ma equipe Newcastle, yes, ntago wayita a selling club kuko ibarizwa muri Public Investment Fund PIF, bafite amafaranga menshi cyane Public Investment Fund. Ariko nanone iyi se equipe wagiranye na Arsenal, iyi se equipe wagiranye na Man U mu gihe zije zishaka umukinnyi wawe. Mbibutse kuri Bruno Guimaraes equipe ya Man City yamwifujeho ariko birangira atayijoininze, ahubwo icyo gihe release clause ye yari miliyoni 100 igiye kugera muri activation period, hahandi equipe ishobora kuzivuga iti amafaranga dusabwa kwishyura kuri umukinnyi twayatanze, ahita extending contract ye muri equipe ya Magpies, muri equipe ya Newcastle. Ariko kuri inshuro noneho barakubwira ko Newcastle n'ubundi kugira ngo ibe yamurekura byaba ari hejuru ya miliyoni 100 z'amapaundi. Bruno Guimaraes hano bakakubwira ko equipe ya Arsenal iri kumonitoringa situation ye, ndetse muri detail bakanakubwira ko bid iri buze kubitanga iruti yari yaratanze ari uguhera kuri miliyoni 60 z'amapaundi. Arsenal yatanze bid ya miliyoni 55 z'amapaundi, Newcastle irayirejectinga. Gusa kuri inshuro kuri umukinnyi w'umunya Brazil w'imyaka 28 bakubwira ko Arsenal iri buze kuba irekura bid iri hejuru ya miliyoni 55. Hano bati as a result Arsenal have now emerged as the most aggressive suitors to send the former Atletico Paranense starlet, viewing him as an ideal addition to Mikel Arteta's midfield according to reports. Donc equipe Arsenal ikaba ivuga iti turamutse tumuzanye yaba ari signing nziza Bruno Guimaraes.
hanyuma kuri iyi transfer ugahita wumva ko tugomba gutegereza iyo bidding war cyangwa se guhangana gukomeye cyane kuri aya makipe abiri yose akomeye, yose avuga ati iyi season tugomba kuya-approachinga dushaka gutera Premier League, haba Man U yakaniye haba Arsenal yakaniye. Kuri players preference burya tunaganira ku cy'umukinnyi yifuza cyangwa se ese umukinnyi yashaka kujyahe. Ibyo nabyo biba ari ingenzi cyane muri transfer. At the moment, at this stage, nta kintu Bruno Guimaraes aratangaza, nta kintu agent we aratangaza bivuga ko tubize ku expectinga byinshi cyane bigiye gukurikira nyuma yuko Brazil yanasezerewe muri World Cup. Burya kuba abakinnyi bari bagikina igikombe cy'isi nabyo biri mu bintu byatumaga transfer zimwe na zimwe zitihuta, gusa nyine kuva Brazil yarasezerewe ubwo tugiye kubona ibyemezo bishya, imyanzuro ifatwa. Gusa Arsenal, Man U zose ziri muri deal, nkuko haba The Athletic haba Manchester Evening News irakubwira iti yes, ntabwo ari main, ntabwo ari their top target, ariko binajyana na Man U yamaze gusettinga standard ivuga iti tuzajya dusinyisha umukinnyi afite experience ya Premier League. Niho Manchester Evening News ikubwira ko Man considera transfer ya Bruno Guimaraes. Ubwo rero let's wait and see, muri transfer buri kimwe cyose kiba gishoboka, amarembo bafunguye igihe umukinnyi ndetse na equipe, izi speculation cyangwa se ibyo twakwita transfer links zihari, bango buri kimwe cyose kiba cyahinduka, byose tukabikuzanira tukabikugezaho hano kuri LC Sport Transfer Expert. Fabrizio Romano akubwira ati iyi transfer ya Bruno Guimaraes is one to watch, imwe mu yo tugomba guhanga amaso cyangwa se kwitaho cyane muri iyi summer transfer window. Transfer ya Bruno Guimaraes muri aya makipe amwifuza muri iyi summer transfer window. Hanyuma tuve kuri transfer ya tuve kuri Bruno Guimaraes, umusore wa ekipe ya Newcastle. Tunagiye ku yindi deal nayo igezweho right now ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Amakuru abari menshi yose tukayaganira cyane hano kuri LC Sports, transfer news, sports analysis, team talk, and of course breaking news. Buri kimwe cyose, each and every update ukamenya what is going on, kamenya buri kimwe cyose. Hanyuma comment zo ni nyinshi, mukomeze muziterekeho tuganira aya makuru yose, twinjirane neza muri transfer. Nahoze mbona ndavuga nti ndiuze kuyigaruka ariko mbanje gutohoza cyane, ese equipe Arsenal yaba iri ku isoko ry'umudefanseri? Ngiye kwitwarana n'inkuru igaruka kuri Bastoni muri Los Blancos, equipe ya Real Madrid. Of course ni equipe na tuba tugomba gukumuzaho kuko championnat zose tuziganiraho tukareba what is going on. Hanyuma uwo bita ubwo ibitekerezo comments zindi, bamwita Byiringiro Kelly Maestro, turakwemera cyane. Duhe muri Manchester United asante. Hanyuma Mone Pake ati transfer of Liverpool turaje tuyigarukeho cyane kuri Badre Balikola. Hanyuma uwo bita John Byaruhanga ati brother uzatubwire ibya Chrisozolis muri Arsenal. Chrisozolis ni umuwinga Arsenal ishaka, ndetse mu minsi ishize hari concrete talks, ndetse ari dirishwa ko yakurwa ikarangira bidatinze, gusa hazamo utuntu twabirantega. Arsenal banza ko yasozanya na Piero Hincapié, gusa bakubwira ko inside ari imwe muri deal. Obita Andela Berta ajyanza amaso, obita Chrisozolis. Asante sana John. Hanyuma undi ni habakura amasefati Manchester United niragendamo gake merereye Ikirehe ati Imana iri kubigendamo gake
nakubwiye ko mu mezi abiri asigaye nkuko abanyamakuru batandukanye babitubwiye, abafana ba equipe ya Man U bakubwira bati ni bamwe mu bantu bashonje bahishiwe muri iyi summer transfer window, by'umwihariko bakagaruka nyine kuri aya mezi abiri asigaye kugira ngo iri soko rirangire, kugira ngo ibizaba byo ni byinshi, ibyo kwitega byo ni byinshi. Uretse na Man U n'izo teams zindi, yo Man City, deal ya Jeremy Monga, yo Liverpool, Jeremy Jacques we wenyine iribuze kuba yinjizamo n'abandi, iyo Chelsea the Blues kuri Palesla yamaze kubisoza deal ya ariko inakenera undi mu left back. Bivuga ngo izi teams zose ziracyari open ndetse ziri busy muri iyi summer transfer window. Niyo mpamvu tukubwira tuti hano igendutse cyose tukikugezaho umenye what is going on. Hanyuma hari amakuru yazamutse ya Raul Asensio muri equipe ya Arsenal. Aya makuru naranayabonye mu minsi ishize, Raul Asensio muri equipe ya Arsenal, ariko ndavuga ntibise koko equipe ya Arsenal kuri Raul Asensio haba ari concrete talks, ese byaba bifite ishingiro ibyi transfer. Gusa aka kanya nyuma yo kubona ko uretse defense central, uretse of course ihinyamakuru bike biba byagarutse ku nkuru n'ibyo mu Bwongereza byayikomojeho, niyo mpamvu nanjye aka kanya ngiye kwinjiza muri deal yo bita Raul Asensio nyitwanane na Bastoni muri equipe ya Los Blancos, Real Madrid, La Casablanca cyangwa Celies de Lopa, equipe y'umutoza Jose Maria Felix dos Santos Mourinho. Mu minsi ishize equipe ya Real Madrid ni equipe yifuzaga defenders ba equipe ya Arsenal, yahujwe na William Saliba, inahuzwa na Ricardo Carafiol. Ese kuri inshuro none twabona equipe ya Arsenal ahubwo yo igerayo ikagira umukinnyi kurayo? Tubiganira neza cyane in style. Raul Asensio uyu ni umwe mu bakinnyi yazamukiye muri Real Madrid Castilla, ariko ku kijyanye na pecking order ni umukinnyi utarakunze kubona umwanya wo gukina, ni umukinnyi donc utarakunze guhabwa umwanya, ariko bikanajyana n'abakinnyi bandi equipe ya Real Madrid ifite, kuko nimba tuvuga equipe nka Real Madrid ifite Toni Rudiger, nimba tuvuga of course abakinnyi ba Edel Militao, kugira ngo uzaze umeneremo bigusaba nyine kuba wakora double work cyangwa se kuba waza ukora performance zidasanzwe. Kandi Raul Asensio mbibutse no hanze y'ikibuga bimwe mu bakinnyi banyuze mu bihe bitoroshye na gato. Raul Asensio uretse imvune ni umwe mu bantu banyuze mu bintu by'imanza, hari ibyo bamushinje gwe n'abakinnyi bagenzi be bazamukanye muri Real Madrid Castilla bagera kuri batatu, birimo byo kuryamana n'abana batujuje imyaka no kubafata ama video yagira imanza atinda hanze muri ibyo ngibyo. Ariko nyine kuri tara no ku mpano ye bakakubwira ko uretse ibyo bibazo anyuramo cyangwa se bitamworoheye, ubundi kuri expectations nicyo equipe ya Madrid yamutekerezagamo, bakubwira ko he is one of their brightest, one of their main and top talent kuva yanazamuka ava muri academy Castilla, Raul Asensio. Hanyuma kuri Los Blancos iyi transfer cyangwa se iyi move, nkuko ikinyamakuru MD Mundo Deportivo yabyanditse, Mundo Deportivo na Football Talk barakubwira bati Arsenal interested in signing Real Madrid defender Raul Asensio in the summer. Equipe Arsenal iri interested cyangwa se irifuza kuba yasinyisha myugariro, umukinnyi ukina yugarira wa equipe ya Real Madrid witwa Raul Asensio. Impamvu nakubwiye ko iyi move muri equipe ya Arsenal yitwara na Alejandro Bastoni nuko umutoza Jose Mourinho yamaze kuhindura ibitekerezo, abwira Florentino Perez, aramubwira ati nyaboneka Florentino Perez, kimwe mu bintu nifuza umwanya nshaka kugira ngo unzanireho umukinnyi nkeneye a defender kurenza kwanzanira a midfielder. Byose turabitwarana kuko ibihugu byose tuba twabizengurutse turebera hamwe icyo biri kuduha n'icyo biri kwandika. Hano barakubwira bati ngo ni muri inkuru Arsenal are set to add some depth in their squad during the summer transfer window, and the defender's signing is expected to be on Mikel Arteta's radar, especially with Ben White's future at the Emirates Stadium doubtful. Arsenal uretse Leandro Trossard, ngira ngo nanabiguhaye neza cyane ndabikubwira hano kuri RC Sport, undi mukinnyi uri buze kuba soka akayivamo
n'uwo bita Ben White. Bitewe n'isohoka rya Ben White hano bakakubwira ko muri ekipe ya Arsenal radari zayo mu bakinnyi iri buze kubikoraho transfer muri buze ku expectingamo n'umukinnyi ukina nka myugariro bitewe n'isohoka ryo bita Benjamin White. Hanyuma aha niho bahita bagera no kuri Laura Asensio bakakubwira uburyo ekipe ya Arsenal iri interested. Bati ubwo twagize kuri Glammy Bailey umwe mu banyamakuru bakomeye cyane muri Give Me Sport correspondent nawe duha amakuru menshi cyane. Ati Glammy Bailey has reported that the Gunners are keen on signing Real Madrid star Laura Asensio, who could depart the Bernabeu in the summer after Los Blancos acquired Denzel Dumfries and Ibrahim Konate. Iyi ekipe yakoze signings ebyiri yinjijemo aba defenders babiri Ibrahim Konate ndetse inasinyisha Denzel Dumfries. Mu kwinjizamo abo ba defenders of course ekipe ya Real Madrid deja amakuru ari nuko Laura Asensio we agomba kugenda. Hano bakubwira bati is not expected to be a huge part of Jose Mourinho's plan at the club, and Madrid are prepared to sell him for £43 million, although the player is determined to stay put in the Spanish capital as he hopes to win over his manager. We ku giti cye ntabwo yifuzaga kuba yava muri ekipe ya Real Madrid Laura Asensio. Bakanakubwira ko price tag amafaranga ekipe yifuza ubwo ayo byasaba Arsenal kwishyura bakakubwira ko ari miliyoni zigera kuri 43 kuri Laura Asensio. We ku giti cye vuga ati nyamara ngi hano nahaguma nahatanira umwanya nkareba ko umutoza Jose Mourinho yazarika ngakina, ariko nubwo avuga ati I have to stay in the capital cyangwa si Madrid inside muri Los Blancos kuri pecking order muri plans z'umutoza Jose Maria Felix dos Santos Mourinho, Laura Asensio ntabwo arimo. ari no mpamvu akubwira ko ekipe ya Arsenal ifite amahirwe mu gihe cyose yajyanamo imbaraga muri transfer cyangwa se muri deal, akabwira ko ari deal yashoboka cyane. Bati Asensio move to Arsenal uburyo deal batubwira bati with that being said, his strong aerial qualities, accurate tackling and man marking make him a brilliant all-around defender who would be a good fit in place of Ben White at Arsenal. Bakaguha kariteze burya n'umukinnyi uzi kumarika neza, man marking, tackle byose nyine bakakubwira ko yaba ari addition nziza muri ekipe ya Arsenal. Ubwo rero kuri ekipe ya Real Madrid igiye no mu kinyamakuru noneho Madrid Universal barakubwira bati Jose Mourinho tells Florentino Perez his top Real Madrid transfer priority is not a midfielder. Jose Mourinho ibyo yabwiye Florentino Perez yamubwiye ati umukinnyi w'ingenzi cyane nkeneye ko dusinyisha muri iyi summer transfer window ntabwo ari ukuvuga ngo nkeneye umumediateur, oya njyewe nkeneye umudefenseur. Hano mu minsi ishize Bastoni ni defender uhujwe na ekipe ya FC Barcelona, ndetse amakuru avuga ko ekipe ya FC Barcelona iri so serious ndetse iri gukora ishoboka byose kugira ngo ireko yasinyisha Alejandro Bastoni. Gusa transfer ye move ye ntiyakunda muri ekipe ya La Blaugrana ibigendamo gake. Mu kugendamo gake niho ekipe ya Real Madrid yinjire muri deal ye, ndetse Jose Mourinho abwira Florentino Perez aramubwira ati nyaboneka umwanya nshaka ko unsinyishiriza umukinnyi nkeneye a new center back mushyashya ndamukeneye hano muri ekipe ya Real Madrid wo bita Alejandro Bastoni. Hano muri iyi nkuru neza cyane detail baduha bakubwira bati after 2 seasons that fell below expectations, the club believes Mourinho should receive the resources needed to build a squad capable of competing for every major trophy. Season ebyiri trophies season muri ekipe ya Real Madrid bakubwira bati izo season zirahagije. Mourinho agomba guhabwa resources zose, agomba guhabwa ibyo ikeneye byose, ariko agahatanira buri gikombe cyose, buri rushanwa ryose tuzaba turimo akarihatanira, ndetse buri rushanwa ryose tuzaba turimo akaba yakora uburyo bwose turi buze kuba dutwara ibikombe. Ekipe ya Real Madrid
hano bagakomeza kugira neza cyane kuri Bastoni ndetse n'uburyo equipe of course iri interested. Hano bati for now among the names linked with Real Madrid's center back targets are Alejandro Bastoni and Thomas Araujo. Donc ba defenders bahuzwa na Los Blancos bakubwira Alejandro Bastoni you defender ndetse na Thomas Araujo nk'abakinnyi bakina nk'abamyugariro bari mu mazina umutoza Jose Mourinho yifuza cyangwa se ashaka muri iyi summer transfer window. Ubwo rero let's wait and see ubwo jyana nisohoka ryo bita Laura Asensio equipe ya Arsenal uhuzwa na equipe ya The Gunners. Ese equipe ya Arsenal yakora deal, ese byashoboka ko tubona Bastoni ajoining equipe ya Real Madrid? Burya muri transfer nkunda kugaruka ku cyo twita transfer domino, hamwe nyine umukinnyi umwe ashobora kuva hamwe undi ajya ahandi undi nawe akajya ahandi, hakabamo nyine nko kuzengurukana muri ayo ma equipe nyine agakora amadil. Ubwo rero ugahita wumva ko iyi issue y'umudefense cyangwa se defender nayo ni affaire suivre, ni nkuru turibuze gukomeza kugenda tugarukaho tuganiraho hano kuri LC Sport, kandi tukayiganiraho neza on time anytime, tuguha amakuru ku gihe kandi igihe icyo ari cyo cyose amakuru asohotse twebwe duhita tuyakuzanira hano kuri LC Sport. Niyo tukubwira tuti tuganira European sports only, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Turi kuganira kuri summer transfer window, buri kimwe cyose kigezweho ukakimenya. Hanyuma abambaza kuri the citizens they are very busy. Batanze loan move kuri Ayubu Wadi, gusa equipe yari ntiyayaprovinga. Ubwo kuri the citizens kamenya ko currently nibyo birimo, ndetse no gushaka undi mukinnyi of course ukina hagati mu kibuga. The citizens bakanakubwira ko equipe ya Man City iri kuri deal ya Malo Gusto muri equipe ya Chelsea, mu gihe bashaka kuvanayo Chelsea. Real Madrid yabatwaye Marca Cucurella, Man City shaka no kubatwara Malo Gusto. Ubwo kuri the citizens isa nkayo yamaze kuba yiyubaka. Mutoza Enzo Maresca afite all the resources needed kugira ngo ahatane ariko yatwara igikombe Arsenal yamutwaye last season. Twinjire muri deal nazo ziremereye cyane right now hano. Nizere ko wakoze subscribe, nizere ko tuzamukana umunsi ku munsi. Ewana LC Sports, nizere ko ukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko ahantu hose ubudukurikiye uri umeze fresh sana. Abantu mwese muri mu mujyi wa Musanze, ewana mu mujyi wa Musanze mbasuhuze cyane. Harano nageze mpabona shop yanditseho Arsenal hejuru, yakushyizeho mvandimwe yashyizeho ikirango cya Arsenal, icyapa cya Arsenal. Ubwo ni shop nyine yitwa Arsenal. Yarantunguye cyane. Byumvikana ko n'umukunzi ukomeye cyane wa equipe Arsenal. Hanyuma ahantu hose dukurikiye uri cyangwa se ahantu dukurikira uri hose, wumve ko ngusuje ndetse nkwifuriza kugira ibihe byiza. By'umwihariko wowe tuzamukana umunsi ku munsi, ukaba warakoze subscribe, ukaba ushyiraho comment, like, ukanasharinga. Wumve ko nkwemera cyane. Niyo mpamvu nanjye ntashobora kugutenguha, niyo mpamvu nanjye igihe cyose hari amakuru, izo update bangomba guhita nzikuzanira kandi nkazizana on time. Hanyuma hari inkuru tumaze iminsi tugarukaho cyane ya Barca Barcola. Equipe ya Liverpool yabaye serious cyane kuri iyi deal. Liverpool the Cops yabaye serious cyane kuri transfer y'umpeti w'umufaransa, umwe mu bari kwitwara neza cyane muri World Cup, Barca Barcola, super player, winga hatari. Barca Barcola uti update kuri uyu mukinnyi unahozwa na equipe ya Arsenal Liverpool gusa. Uti deal cyangwa se amakuru mashya na yahe kuri Barca Barcola. Ubwo twinjiye muri transfer neza cyane. Equipe ya Arsenal, equipe Arsenal iri buze kubirekura Leandro Trossard
ekipe ya Liverpool yo murabizi neza cyane ko deja amaze kuba agenda. Mohamed Salah, Marouane Gali, Egyptian King, Egyptian Maestro, we yamaze kuba ava muri ekipe ya Liverpool. Aya ma ekipe yose ni teams zose of course zifuza umuwinga. Of course ni ekipe zose ziri ku isoko ry'abakinnyi basatira, ariko by'umwihariko bikaba byiza yaba ari umukinnyi usatira aca ku mpande, kuko iyo tuvuga attacking player hano turadushyiramo strikers harimo nimero 9, harimo abo winga, ariko harimo na playmaker, attacking midfielder cyangwa se ukina box to box. Ariko Liverpool isoko iriho, Arsenal isoko iriho ni isoko ry'umukinnyi ukina nk'umuwinga, ari naho bajya kuri Bradley Barcola muri deal. Uti bimeze gute? Ikinyamakuru Empire of the Corps, birumvikana n'izina ryacyo uraryumva, Empire of the Corps, ni Liverpool nyine, ni donc ni ubwami bwa Liverpool, cyangwa se aho Liverpool ibarizwa, aho nyine wakenera kumenya ikintu cyose kuri Liverpool ukagisangayo. Empire of the Corps, wow, izina ryiza cyane. Bakubwira bati Liverpool have been urged by one prominent journalist to make a common sense signing before the end of the summer transfer window. Mbere na mbere kipe Liverpool irabwirwa gukora transfer nziza mbere yuko summer transfer window, isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi rifunga cyangwa se rirangira. Ya signing nyine uvuga uti ni signing iri buze gutuma nyine abantu babona ko turi serious. Ekipe Liverpool yatandukanye na Arne Slot, iyi nshingano Anthony Iraola. Bivuga ngo umutoza mushya akenshi ari igihe anintroducinga playing style nshyashya, ibyo bintu bishya bigakenera abakinnyi bashya. Niyo ekipe Liverpool ugomba kumenya ko ideas za Arne Slot atari zo ideas umwespanyol agiye kuzana. Umwe birumvikana yari umuholandi, undi ni umwespanyol, ndetse n'umwespanyol utweretse ko ari umuhanga. Attention, umwespanyol utweretse ko ari umwe mu batoza beza ibyo akoze muri ekipe ya AFC Bournemouth. Hano bakakubwira ko deja yamaze kubisinyisha Jeremy Jacquet na Victor Munoz, na uzimbagarukaho nk'abakinnyi bajoininze ekipe ya Liverpool. Hanyuma deadline mbibutse ko summer transfer window isoko rizafunga tariki ya mbere z'ukwezi kwa 9, nibwo summer transfer window, nibwo isoko rizafunga. Ubwo nawe ushobora guhita ukarikira urebye itariki turiho uyu munsi, ugahita ubona iminsi isigaye kugira ngo isoko rirangire. Yes, haracyarimo igihe, ariko hari igihe utinda ugasanga uko utinda niko nyine ushobora kumissing out kuri some transfer targets ku bakinnyi wifuzaga. Ikiza deal uzikora kare kugira ngo pre-season uyikore, kugira ngo ibyo wifuza kubaka bize gukunda. Hano bagahita kubwira kuri Bradley Barcola nuko bimeze. Paris Saint-Germain winger Bradley Barcola remains a primary target for the master siders, although they've been advised to prioritize a separate position on the pitch in order to address injury concerns which particularly compromised Liverpool's fortunes last season. Hari gutekereza gusinyisha umuwinga, gusa Ian Doyle arabwira Liverpool no gutekereza kundi mu defenseur. Liverpool Echo mu nkuru ya Liverpool Echo, Ian Doyle arasobanura uburyo ekipe Liverpool igomba kureba ngo yes, dukeneye uwo Bradley Barcola, ariko se defense dufite all the resources needed kugira ngo iyi season duhatane. Cyane cyane ko uyu Bradley Barcola si Liverpool yonyine mwifuza, kuko na Arsenal nayo iri kuvuga cyangwa se iri muri deal y'umpeti w'umufaransa. Tuganire neza cyane kuri Ian Doyle, icyo atuganiriza, icyo atubwira. Arakubwira ati the Reds really can't afford to go into a third successive campaign with worries about lack of personal niggling away at the back of the mind of new head coach Anthony Iraola. Nobody is saying stable talent, but common sense points to the fact Liverpool really could do with one more
experienced versatile defender at Irawola's disposal, preferably one who can operate in either fullback position. Ati Liverpool nitekereze byibuze kuri myugariro wifitemo versatility ushobora kuza gukina byibuze haba kuri right back cyangwa se kuri left back. Now they don't come cheap, but there are certain plenty around who could do the job, and they will be more than worthy their outlay should they is the burden on those already at the club, most notably right back. For Liverpool not to do so would already ramp up the pressure on Ilawola before he has barely got his feet under the table at Anfield. Kugira ngo Andoni Ilawola ataza kwinjirana muri Liverpool, pressure n'igitutu cyo hejuru cyane. Yego nibatekereza kuri uwo muwinga, ariko banatekereza kundi myugaro, kundi defender, niko Andoni wabibona, kugira ngo spell ya Andoni Ilawola hariya Anfield itazaza kuba imugora. Of course ati haraba defense benshi wasinyisha barahari, bashobora kuba bifite iyo versatility, ushobora gukina kuri right back cyangwa se kuri left back, hose bakabana hakina neza. Liverpool kisabwa nukuba yareba igascoutinga, igakora icyo twita gushakisha mu buryo bwose bushoboka, ariko ikamenya ko iyi season idakwiye kuyijyamo ijyanye mu bwoba cyangwa se yinjiranyemo ibyuho bizatuma iyi season ishobora kuba yagorana nk'uko byagenze last season. Mbibutse kuri Badre Barcola, ingingo n'eshatu: umukinnyi ari open kuba yasohoka, akanaba open kuba yaguma muri equipe ya Paris Saint-Germain. Ingingo ya kabiri, nta gishya kizasohoka cyane kuri iyi move ye akiri muri World Cup. Ingingo ya gatatu, Paris Saint-Germain irifuza byibuze miliyoni 116 z'amapound kugira ngo ibe yarekura Badre Barcola. Uyu ni umukinnyi bavuga bati twamugurisha, ariko ni n'umukinnyi bavuga bati twanamugumana, nubwo bakubwira bati he's not considered untouchable player. Donc ntabwo wamutekereza nk'umukinnyi bavuga ngo ni untouchable, cyangwa se turamutse tubonye offer ntabwo twamutanga. Oya, ntabwo ari wamutekereza. Badre Barcola bavuga ngo haramutse haje offer nziza, of course kipe ya PSG yakonzera ko yarekura uyu mukinnyi, which means ko tugomba gutegereza tukareba igihinduka. Gusa kuri Liverpool ni iri kuza imbere cyane kuri move ya Badre Barcola, ariko ntukanaruling out Arsenal ko arabihuza n'isohoka rya Leandro Trossard. Of course kuri Leandro Trossard bakanakubwira ko nk'inkuru yanditswe kuri justarsenal.com arakubwira bati club meeting with agent of Arsenal man after Gunners accept offer for him. Donc abayobozi ba equipe ya Besiktas Istanbul bamaze no kuba banahura, bakubwira ko nyine biganiro nyuma ko equipe Arsenal yemeye offer kuri Leandro Trossard, umwe mu bakinnyi kwitwara neza cyane muri World Cup, umwe mu bakinnyi rwose bari gufasha equipe y'igihugu y'Ububiligi. Belgium yanatsindaga USA ibitego 4 ku gitego kimwe. Leandro Trossard muri uwo mukino yanatanzemo assist, umwe mu bakinnyi beza bamaze gukerera uburyo bwinshi cyane muri World Cup. Isohoka rye muri equipe ya Arsenal abantu bari huza no kuba Arsenal igomba gukora umukinnyi, igomba gusinyisha umukinnyi umusimbura, gukora iyo transfer of course y'umusimbura we. Bakakubwira ko nyine officials bamaze kuba bahura ko yaba finalize transfer. Bibutse ni miliyoni 20 kuri Trossard, miliyoni 20 z'amayero, no kuvuga of course 18 zigomba gutangwa za mbere, zikaziyongeraho izindi miliyoni 2 nk'ama add-ons kuri Leandro Trossard ugomba kuduhinga equipe ya Besiktas Istanbul. Arsenal ikaba yakora indi move cyangwa se ikaba igomba kuba yasinyisha umusimbura we. Muri abasimbura be of course amwe mu mazina anaganirwaho cyangwa se bamwe mu bakinnyi bavugwa harimo n'uwo Badre Barcola. Gusa bakubwira ko equipe ya Liverpool they are the leading candidate, they are the leading team in the race to sign this French star Badre Barcola. Kumva ko iyi deal nayo na feri yo gukurikirana ni ya fera suivre hano kuri LC Sports. Transfer yo bita Badre Barcola hagati ya Arsenal na Liverpool, teams zose ziri interested kuri uyu muwinga. Nubwo Ian Doyle agira inama Liverpool akayibwira ati nyaboneka Liverpool yego nibyo tekereza kuri uwo muwinga,
ariko iyi sezo byibuze mbere yuko summer transfer window ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 isoko rifunga, byibuze uzabe warakoze ibishoboka byose, uzabe warinjijemo undi myugariro kugira ngo Anthony Iraola iyi season uyu mwaka w'imikino atawinjiranamo ibyuho bizatuma spell ye Anfield igorana cyane. Ubwo rero ugahita wumva ko ibyo byose ni affaire zo gukomeza gukurikirana no kuri LC Sport. Buri kimwe cyose gihinduka tukakikugezaho, ukamenya what is going on, ukamenya each and every update, ukamenya ibizamuka byose ibinyamakuru biba byandika byose tukabikugezaho neza in style, neza cyane. Hanyuma bambaza kuri ekipe ya Chelsea, the Blues, Chelsea. Blue is the color and football is the game. Ndetse na ekipe ya the Citizens, Man City, ni teams nazo ziri busy muri iyi summer transfer window. Teams nazo ziticaye na gato, kandi of course birumvikana ku mutoza Xabi Alonso expectations ni nyinshi, bitewe n'uburyo ekipe ya Chelsea season yagize ntabwo ari season nziza. Ekipe ya Chelsea ni imwe mu ekipe rwose ataragize season nziza ku missing out muri shampiyona yo mu Bwongereza. Nubone qualification ya Europa, nubone qualification ya Conference, nubone qualification ya Champions League. Izina nka Chelsea ni icyuho kiba gikomeye cyane, ni igihombo kiba gikomeye cyane. Bivuga ngo project ugomba kuyubaka kugira ngo byibuze iyi season ibe season itandukanye n'izindi, itandukanye n'iyo season ishize, kuko ntabwo iba yakugendekeye neza cyane. Bitewe tujyana kuri iyi deal ekipe ya The Blues yamaze kubisoza. Ubwo aba The Blues namwe mudukurikira no kuri LC Sports, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko tuba turi kumwe. Ekipe ya Chelsea The Blues icyo wamenya ni ekipe yamaze kuba isoza transfer nyuma ya Palestra. Ni ekipe bigaragara ko at the back Ewan irahitaho cyane, kandi ntabwo ihitaho izana bamyugariro gusa, ahubwo ekipe ya Chelsea irahitaho inatekereza ku muzamu. Hano nibyo bakubwira bati Chelsea interested in Jacob Lamon. Chelsea have added Jacob Lamon to their defensive shortlist after the Spaniard impressive debut in Serie A season with Como. The Italian club are determined to keep the young centre-back despite growing illness. Ekipe ya Chelsea of course irifuza Jacob Lamon, ndetse idiro akakubwira ko iri close kuba yayisoza. Uyu defender wa ekipe ya Como witwaye neza cyane pe, umwe mu bakinnyi bitwaye neza cyane muri season. Ekipe ya Como mbibutse ni ekipe yabonye qualification y'amarushanwa y'I Burayi. Byumvikana ko kuri Cesc Fabregas ni umutoza wabafashe kugera kuri success, kandi bamwe mu bakinnyi babo ngenderwaho, niyo mpamvu n'ama ekipe akomeye yabifuje. Uragaruka kuri uwo Jacob Lamon, ariko ushaka wanagaruka kuri super player Nico Paz, umwe mu bapeti b'abahanga cyane, umunyargentine. Hanyuma akakanya akakubwira ko ekipe ya Chelsea rwose iri strongly and highly interested kuri transfer, kuri deal ya Jacob Lamon. Ekipe ikeneye kongera imbaraga muri ba myugariro, ikabivuga iti uyu defender tumubonye byaba ari sawa cyane, akaziyongera kuri Palestra, akaziyongera kuri squad ekipe ya The Blues ifite, kugira ngo izinjire muri sezo iri well equipped, cyangwa se ifite resources zose zishoboka kugira ngo ibe yahatana, ibe yagerageza kwitwara neza cyane muri iyi season. Hanyuma ibi ngibi bigatena twinjiza neza cyane muri transfers roundup deals ziba zizamuka muri aya masaha, ziba ari nyinshi, ibinyamakuru bibyandika hariya ku mugani Burayi, natwe tukareba ngo ese headlines ni zihe, biri kwandika iki, natwe tukabikugezaho hano kuri LC Sports. Iyo turi kuganira European Sports tuba dutuje, amasaha tuba tuyafite, nta kiba kitwirukansa, twebwe tugaruka kuri each and every update. Iyi nkuru upfa kubigezweho yose tukayikuzanira, kandi muri teams zose
muri shampiyona zose teams zose. Ubwo rero tukaba duswitchinze twinjira neza cyane muri transfers roundup, uburyo mukunda cyane hano kuri LC Sports. Transfers roundup, transfers roundup. Dere muri Celta Vigo, ubwo ni mu gihugu cy'Espanya, arakubwira bati it's a deal done deal. Marcos Alonso has renewed his contract at Celta Vigo until 2028. Marcos Alonso mnamwibuka muri ekipe ya Chelsea se. Marcos Alonso yamaze kuba yongera amasezerano muri ekipe ya Celta Vigo, yongera contract igera muri 2028. ubwo turi kuzenguruka inyamakuru byose muri shampiyona zose. Twageze muri The Athletic, bakubwira bati Barcelona have made Joao Cancelo and Julian Alvarez their priority targets this summer. The Catalan club are focusing all of their efforts on signing the pair. No other transfer deals will be persuaded unless Barcelona can generate funds through player sales. Ekipe ya Barca muri biskoro Cancelo no mukinnyi n'ubundi ekipe yari yaratiye ishaka gukora deal ye ikayigira permanent ikamugumana la Blaugrana. Of course ni ekipe ya Barcelona iri gukoraho cyane, ariko kanifuza na Julian Alvarez wa ekipe ya Atletico de Madrid, gusa bakakugira ko izari zo deal ebyiri ekipe iri kwitaho cyane, yavuga iti tuzikore, izindi zikaba zazagorana mu gihe cyose yabitagurishije abakinnyi. The Athletic akubwira ko izari zo deal ebyiri Barcelona ihugijwe nazo. Hanyuma Ipswich Town, Tractors Boys bamaze kubagaruka muri Premier League. Tractors Boys barakubwira uko bimeze kuri uyu mukinnyi, bamaze kuba basinyisha bati it's a deal done. Ipswich Town have completed the signing of Brazilian striker Emerson, the 21-year-old arrives from Toulouse in a deal worth 23 million pounds plus 2 million pounds in add-ons, and has signed a 5-year contract at Portman Road until the summer of 2031. Kipia Ipswich Town isinyisha umunya Brazil Emerson, anasinya contract yera muri 2031, akaba rero yajoininze ekipe, akaba ari umwana w'imyaka 21 ava muri Toulouse, yatanzwe miliyoni 23 zigomba kuziyongera izindi miliyoni 2 nk'ama add-ons kuri Emerson. Akaba agomba kuza gufasha ekipe muri Premier League. Ipswich Town, Tractors Boys, let's wait and see esa zabikora, tumwifuriza amahirwe masa. Hanyuma The Sun Sport irandika iti England's World Cup quarter-final against Norway could be impacted by extreme weather in Miami. Thunderstorms are forecast around kickoff, and FIFA regulations require play to be suspended if lightning is detected within 13 kilometers of the stadium. Match ya Norvège n'Ubwongereza ishobora kuba byakwimurwa bijyanye na weather cyangwa se ikirere kitameze neza cyane muri Miami. Ubwo ibyo ngibyo tuzabya updatinga tuzagenda tubigaruka n'ibijyana na World Cup. Twigira muri El Nacional iraduye inkuru kuva muri ekipe ya Real Madrid, igaruka kuri maestro no bita Vinicius Junior. Turi muri transfers roundup, bati Real Madrid have given Vinicius Junior a deadline to decide his future at the club. Los Blancos want the winger's contract situation resolved before August. Madrid are prepared to put the Brazilian on the market if a new deal is not agreed. Donc ekipe ya Real Madrid yamaze kuba iha itariki ntarengwa Vinicius Junior, yamuhaye kugeza ku itariki ya nyuma z'ukwezi kwa 8 kuba yamaze gufata umwanzuro kubijyana n'ahazaza he. Naba tarafata decision, ubwo nimba ari ku itariki ya nyuma, tariki y'ukwezi kwa 8 kugomba kurangira yafashe umwanzuro, itegereje byibuze deadline day itariki ya mbere z'ukwezi kwa 9 kurya ekipe ishobora guhita ivuga iti Vini sura kugurishije ngaho igendere, ikaba yatimurekura Los Blancos. Niko El Nacional yandika kuri uyu munya Brazil. Ewana bigaragara ko contract situation ye muri ekipe ya Real Madrid ikomeje kugorana cyane. Hanyuma y'imyaka 9 y'urukundo kuri Zlatko Dalic na ekipe y'igihugu ya Croatia yatandukanye nayo
amwe mu batoza bayifashije cyane 2018 yageze kuri finale ya World Cup 2022 abo wa gatatu muri World Cup mu gikombe cy'isi 2023 agera kuri final ya UEFA Nations League gusa imyaka 9 yaje kuba atandukana nayo. Caught offside, irandikiti Barcelona have joined Madrid and PSG in the race for William Saliba. Arsenal have no intention of discussing a sale of the French defender. The Gunners would only consider offers in excess of 150 million euros for Saliba. Caught offside niyo yandikiye inkuru itubwira ko equipe ya FC Barcelona, Paris Saint-Germain na Real Madrid ngo ziri gukonsidera transfer cyangwa se gusinyisha William Saliba, gusa bakakubwira ko equipe ya Arsenal itifuza ko yagurisha uyu mukinnyi ndetse nta intention ifite zo ko yarikura Saliba, keretse ngo haje mega money offer, mega money deal hejuru ya miliyoni 150 z'amayero kuri Saliba. Gusa Arsenal ntagishaka ko yarikura uyu Mufaransa nkuko ikinyamakuru Caught offside kitubwira. Caught offside twageze kuri Mate Moleto aratubwira ati European clubs are circling for Paraguay goalkeeper Orlando Gil after his standout World Cup performances. San Lorenzo are prepared to listen to offers in the region of $7 million for the 26-year-old. Muzamu wa ekipe y'igihugu Paraguay Orlando Gil, mwe mu bitwaye neza cyane muri iyi World Cup. Ekipe ya San Lorenzo irifuza byibuze miliyoni 7 z'amadolari ya Amerika, ngo tumva hafi 6-5 mu mayero kugira ngo ibe yamurekura mwe mu bakinyi beza bitwaye neza muri World Cup. Ubwo let's wait and see. Muri transfers roundup twinjire muri equipe ya Chelsea. Simon Phillips ati Chelsea remain interested in signing Maxence Lacroix from Crystal Palace this summer. The Blues must offload players before they can submit a new offer for the defender. Palace are demanding around 69 million euros for the French centre back. Chelsea ishaka gusinyisha Maxence Lacroix. Equipe ya Crystal Palace irifuza byibuze miliyoni 69 z'amayero kugira ngo ibe yarekura Maxence Lacroix, uyu akaba ari defender. Equipe ya Chelsea the Blues ishaka ndetse ivuga iti muri summer transfer window turamutse tumubonye twaba tubonye umukinnyi mwiza Maxence Lacroix. Fenerbahce yamaze yumvikana na Oli Watkins kuba yajoininga muri summer transfer window. Cyamakuru Saba cyandika ko iyi equipe yari mu gihugu cya Turkiya yumvikanye nawe contract y'imyaka 3 kugira ngo ave muri Aston Villa. Oli Watkins akaba he's on the verge of joining this Turkish club Fenerbahce. Fenerbahce are now in talks with Villa over transfer fee, with the Premier League side seeking 35 million euros and the Turkish giants hoping to complete a deal for around 25 million euros. Don't anymore gap in valuation. Equipe ya Aston Villa irifuza miliyoni 45, hanyuma Fenerbahce ikabiri gutanga byibuze miliyoni zigera kuri 25 kuri Oli Watkins. I transferi ikabishoboka cyane muri equipe ya Fenerbahce nkuko iki kinyamakuru cyitubwira neza cyane. Hanyuma muri transfers roundup indi nkuru Tottenham news ati Jadon Spence is not focusing on Tottenham Hotspur exit despite interest from Everton. Uyu defender equipe ya Tottenham Hotspur Everton yamwifuzaga ku myaka 25 gusa ngo ntabwo yifuza ko yasohoka. Jadon Spence umwe mu bakinnyi kumwe na equipe y'igihugu y'Ubwongereza muri World Cup. Let's wait and see. Hanyuma tukajya kuri uyu munyamakuru amwita Eduardo journalist, umwe mu banyamakuru amakuru ya transfer ko by'umwihariko kuri equipe ya Arsenal ati Josh Ashempong would be keen on joining Arsenal this summer. Chelsea don't want to sell the defender, but the player wants to leave. Ashempong has been offered around as his future remains uncertain. Donc equipe ya Arsenal ishaka gusaura Chelsea defender wabo Josh Ashempong, gusa Chelsea ntagishaka ko yamurekura uyu mukinnyi we ku giti cye, kuvuga ati rwose mbonye aho najya ngakina Chelsea naivamo. Ubwo rero let's wait and see muri transfers roundup ni yayo ni deal. Turagenda tugarukaho transfer yo bita Josh Ashempong muri equipe ya Arsenal, kuko equipe ya The Gunners yakaniye cyane kuri uyu defender aracyari muto. Ugahita wumva ko The Blues nayo ivuga iti turashaka kuba twamukipinga kuba twamugumana.
hanyuma Liverpool iri imbere cyane kuri signing ya midfielder Kayishu Sano, bamuvana muri equipe ya Mayanze. Ni umusore w'umutaliyani, ni umusore w'umuyapani, yes is from Japan, afite imyaka 25. Representatives be bamaze kuba batangira ibiganiro na Liverpool, hanyuma Arsenal, Man U, Borussia Dortmund zose ziri kuri iyi move ye Kayishu Sano, uri kuri price tag ya miliyoni 50 z'amayero. Equipe ya Mayanze akaba ariyo mafaranga yifuza kuri Kayishu Sano, Japanese boy midfielder hatari cyane umuyapani. Hanyuma ibindi bizamuka byinshi nabyo rakomeza kugenda bikurikira hano kuri LC Sports mu rugamba kuri imikino yo ku mugani burayi, European Sports only, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Ugakurikira buri kimwe cyose ukamenya what is going on muri equipe yawe ukunda. Transfers round up, nizere ko ukurikiye byinshi kandi mu gihe gito muri equipe zose in the top 5 leagues hariya ku mugabane w'Iburayi neza cyane. Ini style. Hanyuma ubwo ndanashimira cyane wowe twatiri ku mwaka kanya, wowe warudukurikiye, wowe wakoze subscribe utari warayikoze ariko wayikoze cyane aka kanya nyuma kwenjoyinga aya makuru yose tukugejejeho. Nizere cyane ko waryohewe nayo, nizere cyane ko wanyuzwe cyane nize update, nize analyze, nize details zose zigaruka ku isoko ry'igura n'igurishwa ry'abakinnyi. Nizere ko aya makuru yose wayakurikiye, wamenye what is going on, wamenye each and every update hano kuri LC Sport. Ubwo rero tuze gusubira mu kanya ukurikirana andi makuru menshi cyane aza kubazamuka muri equipe yawe ukunda. Shimire cyane Ndikumana Felicien watwandikiye avuga ati ni Peter Muvandi mbwira ese Arsenal izagura Gimares. Dire twayigarutseho neza cyane, nizere ko wayikurikiye. Hanyuma haba kura Masef ati Manchester United dira bigenamo gakemerere Kirehe. Anose mwadukurikiye muri wana comment izindi nazo nazisomye, zose mba nazisomye, tuba tugomba gusangira ijambo hano kuri LC Sports. Ubwo rero nibi turagenda tuganira nabyo, turagenda tuganiraho nabyo, ntuze kuza kubucikwa nabyo byose hano kuri LC Sports. Les amis, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news here we brief sports, European Sports only, and those post-match reactions, post-match interviews, post-match analysis byose tuganira ukamenya what is going on. Hanyuma ngushimiye cyane wowe warudukurikiye, nkubwire nti stay in touch, stay connected, dusubire mu kanya neza cyane.